Chayani Nirvisesha Nivari Paschacha Desatai Vancha Kalpa Charubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaha. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Namo Mahavadhanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gaura Trishe Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavani Shadi Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya. Okay, as far as I know, I'm on Chapter 16, verse 40. Yes. My bookmarks are failing every time. No, it's also what Amrita told me. But I remember it. Okay. Pratidina Prabhu Yadi Yana Darshane Jala Karangalana Govinda Yaya Prabhu Sane. Chaitanya Mahaprabhu would regularly visit the temple of Jagannath every day. At that time, Govinda, his personal servant, used to carry his water pot and go with him. Шри Чайтанья Махапрабху каждый день посещал храм Джаганнатхи. В это время его обычно сопровождал слуга Господа Говинда, который нес его сосуд с водой. Singha Dwarara Uttara Dike Kapachara Hare Vaisha Vahacha Tavai Ache Eka Ninagare. On the northern side of the Singadwara, behind the door, there were 22 steps leading to the temple. And at the bottom of those steps is a ditch. К северу от Симхадвара, сразу за входом, находится лестница в 22 ступени, ведущая в храм. Прямо перед ней есть канава. Segare Karena Prabhu Pada Prakshalane Tabe Kari Bareyaya Ishvara Darshane. Chaitanya Mahaprabhu would wash his feet in this ditch, and then he would enter the temple to see Lord Jagannath. Шри Чайтанья Махапрабху обычно омывал стопы в этой канаве, после чего входил в храм, чтобы увидеть Господа Джаганнатху. Govindare Mahaprabhu Karyache Nimana Niyama Moda Pada Jalayena Vaya Kuna Jana. Chaitanya Mahaprabhu ordered his personal servant Govinda that no one should take the water that had washed his feet. Шри Чайтанья Махапрабху наказал своему слуге Говинде следить за тем, чтобы никто не касался воды, которая омывала его стопы. Ani Machalaite na Ayase Jala Antaranga Bhaktalaya Kari Kuna Chana. Because of the Lord's strict order, no living being could take the water. Some of his intimate devotees, however, would take it by some trick. Слуга Господа строго следил за тем, чтобы никто не брал ту воду. Только некоторым из самых близких его преданных удавалось хитростью заполучить ее.
Ekadina Prabhu Tanha Pada Prakshalite Kalidasa Asitahan Patilena Hate. One day, as Sri Chaitanya Mahaprabhu was washing his feet at that place, Kalidas came and extended his palm to take the water. Однажды, когда Шри Чайтанья Махапрабху мыл ноги в том месте, Калидас подошел и протянул ладонь, чтобы набрать той воды. Eka Anjali Dui Anjali Tina Anjali Kila Kabe Mahaprabhu Tanre Yashuda Kadila. Kalidas drank one palmful and then second and third. Then Sri Chaitanya Mahaprabhu forbade him to drink more. Калидас выпил одну пригоршню, потом вторую и третью. После этого Шри Чайтанья Махапрабху остановил его. Atapara Arana Kariya Punarbhara Eta Vata Vancha Purana. Do not act in this way anymore. I have fulfilled your desire as far as possible. Больше так не делай, я исполнил твое желание, насколько это было возможно. Savagya Shiromani Chaitanya Ishvara Vaishnava Tanhada Vishvasa Janina Antara. Sri Chaitanya Mahaprabhu was the most exalted, omniscient, supreme personality of Godhead. Therefore, he knew that Kalidas, in the core of his heart, had full faith in the Vaishnavas. Шри Чайтанья Махапрабху сам всеведущий Верховный Господь, поэтому он знал, что Калидас в глубине сердца непоколебимо верил в вайшнавов. Say Gunalana Prabhu Tanre Tushta Haila Anyara Durlabha Prasada Tanhade Karila. Because of this quality, Chaitanya Mahaprabhu satisfied him with mercy not attainable by anyone else. Благодаря этому качеству Шри Чайтанья Махапрабху удовлетворил его желание, явив ему милость, недоступную ни для кого другого. Vaisa Vahacha Pache Upara Dakshina Dike Ekanashingamurti Achena Utite Rama Bhage. On the southern side, behind and above the 22 steps, is the deity of Lord Nrsingadev. Is on the left as one goes up the steps toward the temple. С южной стороны храма, поднявшись по лестнице из 22 ступеней, ведущей в храм, и повернув налево, можно увидеть мурти Господа Нарисимхадевы. Pratidina Tanre Prabhu Karena Namaskara Namaskariye Shloka Rabara. Chaitanya Mahaprabhu, his left side toward the deity, offered obeisances to Lord Nrsinga, and he proceeded toward the temple. He recited the following verses again and again, offering obeisances. По дороге в храм Шри Чайтанья Махапрабху, кланяясь божеству Нарисимхи так, что божество оставалось слева от него, кланяясь, он снова и снова повторял следующие стихи. Namaste Narasimhaya Pralada La Pralada Pralada Dayane Hiranyakashipu Vaksha Shila Tanka Nakalaye. Do the word meanings, but I always was wondering about them. Nama, I offer my respectful obeisances. Я почтительно кланяюсь Te, unto you. тебе, Nara Simhaya, Lord Nrsingadev. Господь Нарисимхадева, Pralad, to Pralad Maharaj. Прохладе Махараджа, Alada, of pleasure. радость, Dayane, giver. приносящий, Hiranyakashipu, of Hiranyakashipu. Vaksha, chest. грудь, Shila, like stone. подобную камню, Tanka, like the chisel. как резец, Naka alaye, fingernails. чьи когти. You, Lord Nrsingadev, I offer my respectful obeisance. You are the giver of pleasure to Pralad Maharaj,
and your nails cut the chest of the Raniku Kashipu like a chisel cutting stone. Я почтительно кланяюсь тебе, Господь Нарисимхадева, ты даруешь радость Махараджи Прохладе, и когти твои разрывают грудь Хираньякшипу, подобно резцу, рассекающему камень. This and the following are quoted from Singapore. Этот стих, как и следующий, взятый из Нарисимха Пурана. Ito Nisingha Pahato Nisingha Ito Yato Yamita Yamita To Nisingha Pahir Nisingha Itaye Nisingha Nising Amadin Shara. Ita means here. Ита здесь, Nisingha, Lord Nisinghadev. Господь Нарисимха. Parata, on the opposite side. С противоположной стороны, Nisingha, Lord Nisingha. Господь Нарисимха. Yata, yata, wherever. Куда ни, Yami, I go. я иду. Hridaye, in my heart. Сердце, Nisingha, Lord Nisingha. Господь Нарисимха. Nisingha, Lord Nisingha. Господа Нарисимхи. Adim, the original Supreme Personality. Изначальной Верховной Личности. Lord Nisinghadev is here, and he's also there on the opposite side. Wherever I go, I see Lord Nisinghadev. He is inside and outside my heart. Therefore, I take shelter of Lord Nisinghadev, the original Supreme Personality of God. Господь Нарисимхадева и здесь, и там. Куда бы я ни пошел, я всюду вижу Господа Нарисимхадеву. Он во мне и в моем сердце, поэтому я принимаю покровительство Нарисимхадевы, изначального Господа Верховной Личности. Jabe Prabhu Karila Jagannatha Darshana Gare Ase Madhyana Kare Karila Bhojana. Having offered obeisance to Lord Nisinghadev, Sri Chaitanya Mahaprabhu visited the temple of Lord Jagannath. Then he returned to his residence, finished his noon duties, and took his lunch. Выразив почтение Господу Нарисимхадеве, Шри Чайтанья Махапрабху прошествовал в храм Господа Джаганатхи. Потом он вернулся к себе, исполнил свои полуденные обязанности и отобедал. Bahir Dware Ache Kalidasa Pratyasa Kariya Govindare Tare Prabhu Kalina Janiya. Kalidas was standing outside the door, expecting the remnants of food from Chaitanya Mahaprabhu. Knowing this, Mahaprabhu gave an indication to Govinda. Тем временем Калидас стоял за дверью, ожидая остатков трапезы Шри Чайтаньи Махапрабху. Зная об этом, Махапрабху дал знак Говинде. Mahaprabhu Ingita Govinda Sabajane Kalidasere Dila Prabhura Shesha Patra Dane. Govinda understood all the indications of Chaitanya Mahaprabhu. Therefore, he immediately delivered the remnants of Sri Chaitanya Mahaprabhu's food to Kalidas. Говинда понял знак Шри Чайтаньи Махапрабху и немедленно вынес остатки его трапезы Калидасу. Vaishnavara Shesha Bhakshanara Eteke Mahima Kalidase Antya-lila Prabhuda Kripa Simha. Taking the remnants of the food of the Vaishnavas is so valuable that it induced Chaitanya Mahaprabhu to offer Kalidas his supreme mercy. Чтобы подчеркнуть, насколько это важно вкушать остатки трапезы Вайшнавов, Шри Чайтанья Махапрабху явил Калидасу величайшую милость. Vaishnavara Jutta Kau Shadi Grina Lagi
Yaha haite paivanija vanchita sabaka. Tate Vaishnavara Juta Kao Shari Kuna Laja Yaha Haite Paiba Nija Vanchita Saba Kaja. Therefore, giving up hatred and hesitation, try to eat the remnants of the food of Vaishnava, for you will thus be able to achieve your desired goal of life. Поэтому, отбросив безрезгливость и колебания, ешьте остатки пищи вайшнавов, ибо это позволит вам достичь желанной цели жизни. Krishnada Uchistahaya Mahaprasada Nama Aptasheshahaila Mahaprasadatyana. The remnants of food offered to Lord Krishna are called Mahaprasad. After this same Mahaprasad has been taken by devotee, the remnants are elevated to Mahaprasad. Остатки пищи, преподнесенные Господу, именуются Махапрасад. Но если прасад поест преданный, то эти остатки становятся Маха-Маха-прасада. Bhakta Pada Juliara Bhakta Pada Jala Bhakta Bhukta Abhishesha Tina Mahabala Etina Seva Haite Krishna Premahaya Punak Punak Sarva Shastre Mukadiya Kaya. By rendering service to these three, one attains the supreme goal of ecstatic love for Krishna. In all the revealed scriptures, this is loudly declared again and again. Большинство преданного вода, которая омывали стопы преданного, остатки пищи после преданного, всем этом обладает огромным могуществом. Tate Bada Bada Kahi Shuna Bhakta Gana Vishvasa Kariya Kara Etina Sevana. Therefore, my dear devotees, please hear from me, for I insist again and again, please keep faith in these three. Секунду. Служение этим трем субстанциям позволяет достичь высочайшей цели экстатической любви Кришны. Снова и снова все богатства, верные писания провозглашают это. Поэтому, дорогие преданные, я прошу вас снова и снова, пожалуйста, верьте в них и служите им без колебаний. Tina Haite Krishna Nama Premiara Ulasa Krishnara Prasada Tate Sakshi Kalidas. From these three, one achieves the highest goal of life, ecstatic love of Krishna. It is the greatest mercy of the Lord Krishna. The evidence is Kalidas himself. Благодаря им человек обретает высшую цель жизни, экстатическую любовь к Кришне. Это величайшая милость Господа Кришны. Доказательством тому является сам Калидас. Nilachali Mahaprabhu Rahe E Mate Kalidasa Mahakripa Kaila Alachite. That year, Shivananda Sain brought with him his wife and their youngest son, Puridas. В тот год Шивананда Сен привел с собой жену и младшего сына Пуридаса. Krishna Kahavale Prabhu Balena Bhara Bhara Prabhu Krishna Nama Balaka Nakare Uchara. Shivananda Sain again and again, Lord Chaitanya asked the boy to chant the holy name of Krishna, but the boy would not utter the holy name. Чайтанья Махапрабху стал просить сына Шивананды Сена произнести имя Кришны, но мальчик молчал. Shivananda Balakari Bahu Yatna Karila Tabu Se Balaka Krishna Namana Karila.
Although Shivananda Sain tried with much endeavor to get the boy to speak Krishna's name, the boy would not utter it. Как ни старался Шивананда Сен заставить мальчика произнести святое имя Кришны, тот хранил молчание. Prabhu kahe ami nama jagate lao yailun stavare paryanta Krishna nama kailun. Chaitanya Mahaprabhu said, I have introduced the whole world to take to the holy name of Krishna. I've induced even the trees and immovable plants to chant the holy name. Чайтанья Махапрабху сказал, я заставил весь мир повторять святое имя Кришны. Я заставил делать это даже деревья и другие растения. Hare Nalilun Krishna Nama Kahite Shunya Sarup Gosai Vadila Kahite. But I could not induce this boy to chant the holy name of Krishna. Hearing this, Srup Damodar began to speak. Но этот мальчик, я не могу заставить повторять, но этого мальчика я не могу заставить повторять святое имя Кришны. Услышав это, Саруп Дамодар Госвами заговорил. Tumi Krishna Nama Mantra Kaila Upadeshe Mantra Pana Kara Age Nakare Prakashi. My Lord, you have given him initiation in the name of Krishna, but after receiving the mantra, he will not express it in front of everyone. Но Господь, Ты посвятил его в повторение имени Кришны, поэтому, получив от Тебя мантру, он не хочет произносить ее в присутствии других. Mane Mane Jape Mukena Kare Akyana Ihara Mana Kata Kare Anumana. This boy chants the mantra within his mind but does not say it loud. That is his intention as far as I can guess. Этот мальчик произносит мантру в уме, а не вслух. Я думаю, в этом все дело. Hey Dina Kahena Prabhu Pada Puri Dasa Hey Shloka Karitena Kodila Prakasha. Another day, when Chaitanya Mahaprabhu said to the boy, recite my dear Puri Das, the boy composed the following verse and expressed it before everyone. На другой день Шри Чайтанья Махапрабху сказал сыну Шивананды Сену, дорогой Пури Дас, почитай мне стихи. Мальчик тут же сочинил следующий стих и продекламировал его перед всеми. Shabbaso Kulayam Akshnar Andalam Uraso Mahendra Mani Dhamma Vrindavana Ramaninam Mandanam Akilam Hare Jayanti. Lord Sri Krishna was just like a bluish lotus flower for the ears. He is the ointment for the eyes, the necklace of Антья-лила jewels for the left chest, and universal ornaments for the Gopi damsels of Vrindavan. Let that Lord be Sri Hare Krishna be glorified. Господь Шри Кришна подобен цветку голубого лотоса для ушей. Он как сурьма глаз, ожерелье из драгоценных камней Антья-лила для груди. Все украшения мира вместе взятые для пастушек Вриндавана. Хвала Господу Шри Харе Кришне. Sata Vatsurera Shishunahi Ajayana Aiche Shloka Kari Lokera Chamatkara Mana. Although the boy was only 7 years old and still had no education, he composed such a nice verse. Everyone was struck wonder. Хотя мальчику исполнилось всего 7 лет, и он еще ничему не учился, он сочинил этот замечательный стих. Все были поражены. Chaitanya Prabhuda e Kripara Mahima Brahmadi Deva Yada Nahi Paya Singha. This is the glory of Chaitanya Mahaprabhu's causeless mercy, which even the demigods headed by Lord Brahma cannot dispute. Таково величие беспричинной милости Шри Чайтанья Махапрабху, которую не способны изменить даже полубоги во главе с Брамой. Bhaktagana Prabhu Sange Vahe Chari Nase Prabhu Antya-lila Sabe Gela Goda Deshe. All the devotees remained with Sri Chaitanya Mahaprabhu continuously for 4 months. Then the Lord ordered them back to Bengal, and therefore they returned.
Все преданные оставались вместе со Чайтаньей Махапрабху в течение 4 месяцев. После этого Господь велел им возвратиться в Бенгалию, что они и сделали. As long as the devotees were in Nilachala, Jagannath Puri, Chaitanya Mahaprabhu maintained his external consciousness. But after their departure, his chief engagement, again, the madness of ecstatic love for Krishna. Пока бенгальские преданные находились в Нилачале, Джаганнатхапури, Чайтанья Махапрабху поддерживал внешнее сознание, но после их ухода он снова большую часть времени стал проводить погруженный в безумие и экстатической любви к Кришне. Latri dine spure Krishna rupa gandha rasa sakshat anubhave yena Krishna upasparsha. Throughout the entire day and night, Sri Chaitanya Mahaprabhu directly relished Krishna's beauty, fragrance, and taste as if he had been touching Krishna hand to hand. Целыми днями и ночами Махапрабху наслаждался красотой, ароматом и вкусом Кришны, как если бы касался его своими руками. Ekadina Prabhu Gela Jagannath Darshane Singha Dwari Dula I Asi Karilava Dane. One day when Chaitanya Mahaprabhu went to visit the temple of Jagannath, the gatekeeper of the Singadwara approached him and offered respectful obeisance. Однажды, когда Шри Чайтанья Махапрабху шел в храм Господа Джаганнатхи, привратник, стоявший у Симхадвара, подошел к нему и почтительно поклонился. Bale Kota Krishna Mora Prananata Mora Krishna Dekao Bale Bale Tarahata. Where is my Krishna? The Lord asked him, where is my Krishna, my life and soul? Please show me Krishna. Saying this, he caught hold of the doorkeeper's hand. Господь спросил его, где Кришна, сокровище моей жизни? Будь добр, покажи мне Кришну. С этими словами он схватил привратника за руку. Sehataye inhahaya Rajendra Nandana. I say to me, Mora Sange Karina Darshana. The doorkeeper replied, the son of Nandaraj is here. Please come along with me and I'll show you. Привратник сказал, сын Махараджа Нанды здесь, пожалуйста, пойдем со мной, я покажу тебе его. Tume Mora Saka Dekha Kahan Prananata. Eta Bali Jagamohan Gela Dara Dari Tara. Lord Chaitanya said to the doorman, you are my friend. Please show me where the Lord of my heart is. After the Lord said this, they both went for the place known as Jagamohan, where everyone views Lord Jagannath. Господь Чайтанья сказал привратнику, ты мой друг, пожалуйста, покажи мне, где Господь моего сердца. Сказав это, Господь вместе с привратником вошел в храмовую залу Джагамохана, где все собираются, чтобы увидеть Господа Джаганнатху. Seha Bali Deka Shipurush Tamaha Netra Bariya Tumi Karaha Darshana. Just see, the doorkeeper said, here is the best of personalities of Godhead. From here you may see the Lord to the full satisfaction of your eyes. Посмотри, воскликнул привратник, вот лучшая из личностей Бога. Отсюда ты можешь посмотреть на Господа, сколько глазам твоим угодно. Garudara Pachi Rahe Karina Darshana Kena Jagannatha Murali Vadana. Lord Jagannath, Sri Chaitanya Mahaprabhu stayed behind the huge column called the Garuda Stamba and looked upon Lord Jagannath. But as he looked, he saw that Lord Jagannath had become Krishna with his flute in the mouth. Чайтанья Махапрабху стал за огромной колонной, именуемой Гаруда Стамба, и принялся смотреть на Господа Джаганнатху. Но вместо Господа Джаганнатхи он увидел Господа Кришну с флейтой у губ.
Antya-lila nija grante raghunatha dasa Gauranga stava kalpa brikshe kadiyachena prakasha. In his book known as Gauranga Stava Kalpa Briksha, Raghunath Das Goswami has described this incident very nicely. В своей книге «Гауранга стала Калпа Врикша» Рагунат Дас Госвами замечательно описывает этот случай. Kwame Kanta Krishna Swaritam Ihatam Lokaya Saka Tam Eveti Dwara Deepam Abhivadana Umada Eva Drutam Gadum Priyam Iti Tad Utena Drita Tad Ujantar Gaurango Hridaya Udayan Mam Madayati. My dear friend and doorkeeper, where is Krishna, the Lord of my heart? Kindly show him to me quickly. With these words, Lord Chaitanya Mahaprabhu addressed the doorkeeper like a madman. The doorkeeper grasped the Lord's hand and replied very hastily, "Come, see your beloved. May that Lord Krishna, Chaitanya Mahaprabhu, rise within my heart and thus make me mad also." Мой дорогой друг, привратник, где Кришна, Господь моего сердца, поскорее покажи его мне. С этими словами Господь Чайтанья Махапрабху, как безумный, обратился к привратнику. Привратник взял Господа за руку и поспешно ответил: «Идем, мы увидим твоего возлюбленного, пусть же Господь Чайтанья Махапрабху проявится в моем сердце и сделает меня таким же безумцем». Enakale Gopal Balaba Ogalagayila Shanka Ganta Adi Saha Aratadila. The offering of food known as Gopal Balaba Bhoga was then given to Lord Jagannath. Arti was performed with the sound of the conch and the ringing of bells. Bhoga Sharile Jagannath Tere Sevaka Gana Prasada Lana Prabhutani Kaila Agamana. When the arti finished, the prasadam was taken out, and the servants of Lord Jagannath came to offer some to Sri Chaitanya Mahaprabhu. Open that door. Just pull the curtain back. В тот момент Господу Джаганатхи преподнесли утреннее угощение Гопал Валаба Бога и шло арати, сопровождающееся гудением раковинам и звонков колокольчиков. После окончания арати, когда просад унесли с алтаря, служители Господа Джаганатхи вышли, чтобы дать часть этого просада Шри Чайтанья Махапрабху. Mala Parana Prasadila Prabhurahate Asvadare Rahu Yare. First garland of Sri Chaitanya Mahaprabhu and then offered Jagannath's prasadam. Prasadam was so nice that its aroma alone, to say nothing of its taste, would drive the mind mad. Служители Господа Джаганатхи сначала надели на Махапрабху гирлянду, затем преподнесли просад Господа Джаганатхи. Тот просад был так прекрасен, что один его аромат, не говоря уже о вкусе, мог свести с ума кого угодно. Bahu Muya Prasada Se Vastu Sarvotama Tada Alpa Kalyate Sevaka Karila Yatana. Prasadam was made of very valuable ingredients. Therefore, the servant wanted to feed Chaitanya Mahaprabhu a little portion of it. Просад был приготовлен из очень дорогих продуктов, поэтому служители захотели преподнести часть его Шри Чайтанья Махапрабху. Tara Alpalana Prabhu Jivate Yaridila Adasava Govindara Anchale Bandila.
it? Number 92. Which number? 92. No. Чайтанья Махапрабху попробовал немного просада, а все остальное Говинда забрал и завязал в край своей накидки. Chaitanya Mahaprabhu tasted a little of the prasad. Govinda took the rest and found it at the end of his wrapper. Koti Amrita Swadapana Prabhuda Chamatkara Sarvanga Pulaka Netre Vahe Ashudara. Chaitanya Mahaprabhu, the prasadam, tasted millions of fine milk better than nectar, and thus he was fully satisfied. The hair of his body stood on end, and incessant tears flowed from his eyes. Для всех читаний Махапрабху просад в миллионы раз превосходил по вкусу нектар, и он остался очень доволен. Волосы на его теле встали дыбом, а из глаз полились потоком слезы. Dravya etasvada kahan haite aila Krishnara adar amrita ite sancharila. Chaitanya Mahaprabhu considered, where has such a taste of this sadam come from? Certainly it is due to having been touched by the nectar of Krishna's lips. Чайтанья Махапрабху стал думать, откуда у этого просада такой вкус. Наверняка на нем остался нектар с уст Кришны. Jagannatha Sevaka Devi Samvarana Kaila. Understanding this, Chaitanya Mahaprabhu felt an emotion of ecstatic love for Krishna, but upon seeing the servants of Lord Jagannath, he restrained himself. Подумав об этом, Чайтанья Махапрабху ощутил прилив экстатической любви к Кришне, но в присутствии служителей Господа Джаганнатха сдержал себя. Sukriti labhya pela labha valina bara bara Ishvara sevaka puche ki artha vihara. The Lord said again and again, only by great fortune may one come to the particle of the remnants of food offered to the Lord. The servants of Jagannath temple inquired, what is the meaning of this? Господь повторял снова и снова, только тот, кому очень повезло, может получить крошку остатка пищи, поднесенную Господу. Служитель храма Джаганнат спросил, что это значит? The remnants of Krishna's food are mixed with his saliva. In the Mahabharata and the Skanda Purana it is stated, Mahaprasade Govinde Nama Brahmani Vaishnave Swapapya Punyat Patam Rajan Vishwasunaya Vijayate. Persons who are not very highly elevated in pious activities cannot believe in the remnants of food prasadam of the Supreme Personality of Godhead, nor in Govinda, the holy name of the Lord, nor in the Vaishnava. Остатки трапезы Кришны несут на себе его слюну. В Махабхарате и Сканда-Пуране сказано, люди, у которых не хватает благочестия, не имеют веры ни в остатки пищи прасад Верховной Личности Бога, ни в Говинду, ни в Святое Имя Господа, ни в Вайшнавах. The remnants, persons who Prabhu Kahe Antya-lila Krishna Dar Amrita Brahmadi Durlabha Nindaya Amrita. Chaitanya Mahaprabhu replied, these are remnants of food that is thus turned into nectar from his lips. It surpasses heavenly nectar, and even such demigods of Lord Brahma find it difficult to obtain. And we can get it all. Чайтанья Махапрабху ответил, это остатки пищи, которую вкушал Кришна и которую прикосновением своих уст он превратил в нектар. С ним не сравнится нектар с райских планет, и даже такие полубоги, как Господь Брахма, могут отведать их не так часто.
Nara ye bhukta shesha tara pela nama kara by Krishna pela. Anyone who obtains even a small portion must be considered very fortunate. Остатки пищи Кришны именуются пхела. Любой, кому досталось хотя бы крошка от них, может считать себя очень удачливым человеком. Samanye bhagya haite tara prapti nahi haya Krishnara yante purna kripa sehita hapa. One who is only ordinarily fortunate cannot obtain such mercy. Only persons who have full mercy can obtain Krishna, can obtain such remnants. Обычно удачи недостаточно, чтобы обрести такую милость. Только те, кто обрел полную милость Кришны, могут получить остатки его трапезы. Sukriti shabde kahe Krishna kripa hetu punya. Se anahaya pela danya. The word Sukriti refers to pious activities performed by the mercy of Krishna. One who is fortunate enough to obtain such mercy receives the remnants of the food of the Lord and must become glorious. Слова Сукрити означают благочестивые поступки, совершенные по милости Кришны. Тот, кто достаточно удачлив, чтобы обрести такую милость, получает остатки пищи Господа и покрывается до славой. Eta bale prabhuta sabare vidaya dela upala boga dekiya prabhu nija vasa aila. After saying this, Chaitanya Mahaprabhu bade farewell to all the servants. After seeing the next offering of food to Lord Jagannath, a function known as Upala Bhoga, he returned to his own quarters. Сказав это, Махапрабху попрощался с служителями, побывав на еще одном подношении пищи церемонии Упала Бога Господу Джаганнатху, он вернулся домой. Madhyana Koriya Kaila Bhiksha Nirva Amrita Sada Antare Smarana. After finishing his noon duties, Mahaprabhu ate his lunch. He constantly remembered the remnants of Krishna's food. Выполнив полуденные обязанности, Махапрабху пообедал, но воспоминание о вкусе прасада Кришны не выходило у него из головы. Vaya Kritya Karena Preme Karagaramana Kaste Samvarana Karena Abesha Sagana. Chaitanya Mahaprabhu performed his external activities, but his mind was filled with ecstatic love. With great difficulty, he tried to restrain his mind, but it would always be overwhelmed by very deep ecstasy. It was 102, yes? Выполнив полуденные обязанности, Шри Чайтанья Махапрабху пообедал, но воспоминание о вкусе прасада Кришны не выходило у него из головы. Шри Чайтанья Махапрабху делал все то же, что и обычно, но при этом его ум переполнял экстатическая любовь. С большим трудом он сдерживал свой ум, который все время был погружен в глубочайший духовный экстаз. Hare Krishna, Hare Krishna,
Okay, Sanja Kritya Kari Puna Nidya Gana Sange Nibrite Vasila Nana Krishna Tata Range. After finishing his evening duties, Chaitanya Mahaprabhu sat down with his personal associates in the secluded place and discussed the pastimes of Krishna in great jubilation. Выполнив свои вечерние обязанности, Махапрабху сел вместе со своими ближайшими спутниками и в уединенном месте, и охваченный великим счастьем стал обсуждать игры Кришны. Prabhupada ingete Govinda Prasada Anila Puri Bharatire Prabhu Kichu Pata Lila. Following indications of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Govinda brought the prasadam of Lord Jagannath. The Lord sent some to Paramananda Puri and Brahmananda Bharati. По желанию Махапрабху Говинда принес прасад Господа Джаганатхи, часть его Господь послал Парамананда Пури и Брамананде Бхарати. Ramananda Sarvabhauma Swarupari Kane Sabare Prasada Dila Koriya Tane. Chaitanya Mahaprabhu gave some shares of the prasadam to Ramananda Roy, Sarvabhauma Bhattacharya, Srup Damodar Goswami, and all the other devotees. Затем Махапрабху раздал прасад Рамананда Рая, Сарвабхауме Бхаттачари, Сваруп Дамодари Госвами и всем другим преданным. As they tasted the uncommon sweetness and fragrance of the prasadam, everyone's mind was struck with wonder. Ощутив необычайную сладость и аромат прасада, все пришли в изумление. Prabhu kahe e sabahaya prakrita dravya aikshava karicha elaicha lavanga gavya rasavasa guda ariyata sabha prakrita swada sabara anubhava. Chaitanya Mahaprabhu said these ingredients, such as sugar, camphor, black pepper, cardamom, cloves, butter, spices, and licorice, are all material. Everyone has tasted these material substances before. Чайтанья Махапрабху сказал, все ингредиенты, из которых состоит эти кушания, сахар, камфора, черный перец, кардамон, гвоздика, масло, специи, солодка, материальны. Вы все не раз пробовали их. The word prakrita refers to things tasted, the sense gratification of the conditioned soul. Such things are limited by the material laws. Sri Chaitanya Mahaprabhu wanted to make the point that material things have already been experienced by materially absorbed persons who are interested in the sense gratification. Слово пракрита относится к продуктам, которые используются для удовлетворения чувств обусловленной души. Все они ограничены материальными законами. Шри Чайтанья Махапрабху имел в виду, что эти материальные продукты давно известны материалистичным людям, которых интересуют только чувственные наслаждения. Sehi dravya eta asvada ganda lokatita asvada koriya deka sabara pratita. However, the Lord continued, in these ingredients there are extraordinary taste and uncommon fragrances. Just taste them and see the difference in the experience. Однако, продолжал Господь, прасад этот наполнен необыкновенным вкусом и ароматом. Попробуйте и сами ощутите разницу. Asvada dure rahu, yara gande mata mana, apana vina anya madhurya karaya vismarana. Apart from the taste, even the fragrance pleases the mind and makes one forget any other sweetness besides its own. Что говорить о вкусе, когда один только аромат этого прасада радует сердце и заставляет позабыть все остальные удовольствия? Tate e dravya Krishna dara sparsha haila adarera guna sabha ihate sancharila.
Therefore, it is understood that the spiritual nectar of Krishna's lips has touched these ordinary ingredients and transferred to them all their spiritual qualities. Очевидно, что этой пищей, приготовленной из обычных продуктов, коснулся духовный нектар уст Кришны, и пища эта стала обладать теми же духовными свойствами, что и его уста. Since everyone had previously tasted the ingredient, why had they become extraordinary and spiritually delicious? This was proof that the food was uncommonly flavorful and delicious by touching Krishna's lips. Как могли обрести столь необычайный духовный вкус продукты, которые все много раз пробовали до этого? Это доказывает, что просад коснулись губы Кришны, и это наполнило его необычайным ароматом и вкусом. Alaukika daswara anya vismarana maha madaka haya e Krishna darera guna. The fragrance and taste that are uncommon and greatly enchanting and make one forget all of the experiences or attributes of Krishna's lips. Необычайный аромат и вкус способны опьянять и заставлять забыть все другое. Все это свойство губ Кришны. Aneka sukrite iha hanache samprati sabe e ashvara kara yakare mahabhakti. This prasadam has been made available only as a result of many pious activities. Now taste it with great faith and devotion. Мы получили доступ к этому просаду, совершив множество благочестивых поступков. Вкушайте же его с великой верой и преданностью. Hari Dvanvi Kari Sabe Kaila Asvadana Asvadite Preme Mata Haila Sabaramana. Loudly chanting the holy name of Hari, all of them tasted the prasadam. And they tasted it, their minds became mad in the ecstasy of love. Громко повторяя святое имя Хари, и преданные приступили к еде. Стоило им почувствовать вкус просада, как их сердца охватил безумный экстаз любви к Богу. Prema Veshe Mahaprabhu Yabe Agnatila Ramananda Raya Shloka Paditela Gila. In ecstatic love, Chaitanya Mahaprabhu ordered Ramananda Roy to recite some verses. Thus Ramananda Roy spoke as follows. Охваченный экстатической любовью Шри Чайтанья Махапрабху попросил Рамананда Рая почитать несколько стихов. Рамананда Рай произнес следующие стихи. Surata Vardhanam Shoka Nasanam Swadita Venuna Shusta Chumbitam Yatara Raga Vismaranam Ninam Yatara Vira Naste Dharamritam. O hero of charity, please deliver us to the nectar of your lips. That nectar increases lusty desires for enjoyment and diminishes lamentation in the material world. Kindly give us the nectar of your lips, which are touched by your transcendently vibrating flute, for that nectar makes all human beings forget all other attachments. From Srimad Bhagavatam 10:31-14. О великодушный герой, одари нас нектаром твоих губ. Этот нектар разжигает любовное желание и гасит страдания материального мира. Дай нам нектар своих губ, которых касается твоя трансцендентная флейта, ибо этот нектар заставляет людей забыть обо всех других привязанностях. Этот стих из Шримад Бхагаватам 10:31-14. Shloka Shuni Mahaprabhu Mahatushta Hana Radhara Utkanta Shloka Padita Lagila. Upon hearing Ramananda Roy quote this verse, Chaitanya Mahaprabhu was very satisfied. Then he recited the following verse, which had been spoken by Srimati Radharani in great angel. Чайтанья Махапрабху остался очень доволен стихом, который произнес Рамананда Рай, и сам пропел следующий стих, который сошел с уст Шримати Радхарани, охваченный желанием.
Rajatula Kulangana Tera Rasali Trishna Hara Pradivyad Adar Amrita Sukriti Labhya Pela Lava Shuddha Jid Mahibalika Sudala Vitika Charita Same Madana Mohana Saki Tanoti Jiva Sriham. My dear friend, the all-surpassing nectar from the lips of the Supreme Personality of Godhead Krishna can be obtained only after many, many pious activities. For the beautiful gopis of Vrindavan, that nectar vanquishes the desire for all other tastes. Madan Mohan always chews pan that surpasses the nectar of heaven. He is certainly increasing the desires of my tongue. Govinda Lilamrita. Моя дорогая подруга, ни с чем не сравнимый нектар чувств Верховной Личности Бога Кришны может обрести лишь тот, кто совершил множество благочестивых поступков. Когда прекрасные гопи Вриндавана ощущают этот нектар, у них пропадают всякие желания наслаждаться другими вкусами. Мадана Мохан всегда жует бетель, который слаще райского нектара. Отведав его, мой язык лишился покоя. Это стих из Говинда Лиламриты. Eta kahi Gora Prabhu, Baba Vishta Hana, Dui Slokara Artha Kare Pralapa Kariya. After saying this, Chaitanya Mahaprabhu was overwhelmed by ecstatic loving emotion. Talking like a madman, he began to explain the meaning of these two words. Сказав это, Махапрабху преисполнился экстатических любовных эмоций. Он, как одержимый, стал объяснять смысл этих двух стихов. Hanumana Karaya Choba Badaya Surata Loba Harsha Shokari Bara Vinasha Saraya Anya Rasa Jagat Kare Atma Vasha Laja Dharma Darya Kare Chaya Nagara Shuna Tomara Adara Charita Mataya Narira Mana Jiva Kare Akashana Vicharite Sabha Viparita. My dear lover, Lord Chaitanya said, in the mood of Srimati Radharani, let me describe some of the characteristics of your transcendental lips. They agitate the mind and body of everyone. They increase lusty desires for enjoyment. They destroy the burden of material happiness and lamentation, and they make one forget all material taste. The whole world falls under their control. They vanquish shame, religion, and patience, especially in women. Indeed, they inspire madness in the minds of all women. Your lips increase the greed of the tongue and thus attractive. Considering all this, we see that the activities of your passionate lips are always paradoxical. Мой дорогой возлюбленный, сказал он, пребывая в настроении Шримати Радхарани, позволь мне описать некоторые свойства твоих трансцендентных губ. Они возбуждают ум и чувства всех и каждого. Они разжигают любовные желания, освобождают от бремени материального счастья и скорби, заставляют позабыть все материальные вкусы. Весь мир подчиняется их власти. Они уничтожают стыд, праведность и самообладание, особенно у женщин. Поистине, они сводят всех женщин с ума. Твои уста привлекают язык, разжигая его желание. Думая обо всем этом, мы понимаем, что твои трансцендентные уста вызывают смятение. Achuka narira kaya kahite vasiya laja tomara adara vara drishta raya purushe kare akashana apana payate mana anya rasa sabha pasara. My dear Krishna, since you are a male, it is not very extraordinary that the attraction of your lips can disturb the minds of women. But I'm ashamed to say that your impudent lips even sometimes attract your flute, which is also considered a male. It likes to drink the nectar of your lips, unless it also forgets all of your tastes.
У меня нет перевода на русский, почему-то тут только английский, и поэтому перевод неточный. Мой дорогой Кришна, в связи с тем, что ты мужчина, и I have only in English, so I'm translating like online. There is no translation. Поэтому привлекательность твоих губ, она беспокоит умы женщин. И мне очень стыдно сказать, что твои губы иногда привлекают даже флейту, которая считается тоже мужчиной. И этой флейте очень нравится пить нектар твоих губ. И испевая нектар твоих губ, она тоже забывает о всех других вкусах. No, it's Veda-based, and sometimes in Veda-based, certain verses, they just don't have translation, it's just in English. Sachitana Rahudure Achena Sachetana Kare Tomara Adara Bada Bajikara Tomara Venu Sushken Dana Tara Janmaya Indriya Mana Tare Apana Piyaya Nirantara. Aside from conscious living beings, even unconscious matter is sometimes made conscious by your lips. Therefore, your lips are great magicians. Paradoxically, although your flute is nothing but dry wood, your lips constantly make it drink the nectar. They create a mind and senses in the dry wooden flute and give it transcendental joy. Что говорить о живых существах, когда даже недоошевленные предметы иногда обретают сознание, стоит им коснуться твоих губ. Воистину, твои уста великие чародеи. Хотя твоя флейта всего лишь сухая деревяшка, твои губы позволяют ей пить свой нектар. Они пробуждают ум и чувства и в обычные деревянные дудочки и приносят ей трансцендентное блаженство. Venu Drista Purushahana Purushadara Piya Piya Gopi Gana Janaya Nijapana Aho Shuna Gopi Gana Bale Pino Tomara Dana Tomara Yadi Take Abhimana. That flute is a cunning male. It drinks again and again the taste of another male's lips. It advertises its qualities and says to the gopis, "O gopis, if you are so proud of being women, come forward and enjoy your property, the nectar of the lips of the Supreme Personality of Godhead." Это твоя флейта, большой хитрец, и этот хитрец снова и снова пьет сладость губ другого мужчины. Он прославляет эту сладость, говоря: «Гопи, о гопи, если ты так гордитесь тем, что вы женщины, то приходите и наслаждайтесь тем, что по праву принадлежит вам, нектаром уст Верховной Личности Бога». Tabe more kroda kare laja baya dharma chari chari dimo kada asipana nahe pimo nirantara tomaya mora nahi kadara anye dekon trinera samana. Thereupon the flute angrily said to me, "Give up your shame, fear, and religion, and come drink the lips of Krishna. On that condition, I will give up my attachment. If you do not give up your shame and fear, however, I shall continuously drink the nectar of Krishna. And I'm slightly fearful because you have also the right to drink that nectar. But as for others, I consider them like straw." Затем флейта сердито сказала мне: «Оставь свой стыд, страх и праведность, подходи и пей сладость губ Кришны. Тогда только я откажусь от них. Если же ты не оставишь свой стыд и страх, то я сам буду непрерывно пить нектар с губ Кришны. Я немного опасаюсь, что ты станешь соперничать со мной, ибо у тебя тоже есть право пить этот нектар, но на всех остальных я не обращаю никакого внимания». Adar Amrita Nijasware Sanchariya Se Bale Akashaya Jagata Jana Amada Dharma Baya Kari Rahi Yari Darya Dari Tabe Amaya Kari Vidambana. The nectar of Krishna's lips
combined with the vibration of his flute, attracts all the people of the three worlds. But if we gopis remain patient out of respect for religious principles, the flute then criticizes us. Нектар губ Кришны в сочетании со звуком его флейты влечет к себе обитателей всех трех миров. Но если мы, гопи, как-то сдерживаем себя из уважения к заповедям религии, то его флейта начинает упрекать нас. Nivi kasaya guduvage lajja dharma koraya tyage keshe dare yena manayaya ani koraya tomara dasi shuni loka kare hasi e mata narire nachaya. The nectar of your lips and the vibration of your flute join together to loosen our belts and induce us to give up shame and religion, even before our superiors. As if by catching us by our hair, they forcibly take us away and deliver us unto you to become your maidservants. Hearing of these incidents, people laugh at us. We have thus become completely subordinate to the flute. Нектар твоих губ и звук твоей флейты общими усилиями ослабляют наши пояса и заставляют забыть о стыде и благочестии даже в присутствии старших. Будто хватая нас за волосы, они силой уводят нас к себе, в неволю. Слыша об этом, люди смеются над нами, так как мы попали в плен к твоей флейте. Nasahi ki karite kahe rahe munadare. But it becomes our master and insults us in so many ways that it forces us into predicament. What can we do but tolerate it? The mother of a thief cannot cry loudly for justice when the thief is punished. Therefore, we simply remain silent. Флейта, эта сухая бамбуковая палка, начинает повелевать нами и оскорблять нас. Так что мы оказываемся в неловком положении. Что нам остается, кроме как терпеть ее? Мать вора не станет громко взывать к справедливости, когда ее сына наказывают, поэтому и мы просто молчим в ответ. Adarada e riti arashuna kumiti sayadara sane yara mela sehe bakshe bhoja ana haya amrita samana namatara haya Krishna peva. Such is the policy of these lips. Just consider some other injustices. Everything that touches those lips, including food, drink, and betel, becomes just like nectar. It is then called Krishna Pela, the remnants left by Krishna. Мы знаем, что такова тактика этих губ. Они допускают и другие несправедливости. Все, чего бы они ни коснулись, будь то пища, напитки или бетель, обретают вкус нектара и становятся Кришна Пхелой или остатками трапезы Кришны. Se pelada ekalava napaya devata sabha edambe keba patayaya bahu janma punya kare kabe sukriti namadare. Even after much prayer, the demigods themselves cannot attain even a small portion of the remnants of such food. Just imagine the pride of these remnants. Only a person who has acted piously for many, many births and thus become a devotee can obtain the remnants of such food. Сами полубоги, сколько бы они ни молились, не могут получить даже крошки тех ягод, которые коснулись губы Кришны. Вообразите, как гордятся эти остатки. Получить их может только тот, кто совершал благочестивые поступки много-много жизней подряд и, наконец, стал преданным. So we get a little idea how extremely merciful Lord Chaitanya is. И мы начинаем получать какую-то идею относительно того, насколько милостив Господь Чайтанья. We're getting Mahaprasad all the time. Мы получаем Махапрасад все время. Krishna ye kaya tambula
kahe tada nahi mula, kahe ara damba paripati, tada yeba udgara tade kaya amrita sada, gopira muka kare alabati. The beetle chewed by Krishna is priceless, and the remnants of such chewed beetle from his mouth is said to be the essence of nectar. When the gopis accept these remnants, their mouths become his spittoons. Бетель, жеванный Кришной, бесценен. Остатки бетеля из его рта именуются квинтэссенцией нектара. Когда гопи жуют эти остатки, их уста становятся его плевательницами. That is quite intimate, huh? Это очень такие интимные детали. They transfer when they're kissing. E saba tomada kuti nati, chade e pari pati, venu dware kanhe hara prana, apanara hasi lagi, naha nadira vada bagi, deha nija dharmamrita dana. Therefore, my dear Krishna, please give up all the tricks you have set up so expertly. Do not try to kill the life of the gopis with the vibration of your flute. Because of your joking and laughing, you are becoming responsible for the killing of women. It would be better for you to satisfy us by giving us the charity of the nectar of your lips. Поэтому, мой дорогой Кришна, оставь все свои шутки, на которые ты гораст. Не пытайся погубить гопи звуками своей флейты, своими шутками и смехом. Ты навлекаешь на себя грех убийства женщин. Лучше бы ты порадовал нас, подарив нам нектар своих губ. Kohite kohite prabodhamana purigela, kroda amsa shanta haila, utkanta badila. When Chaitanya Mahaprabhu was talking like this, his mind changed. His anger subsided and his mental agitation increased. Пока Шри Чайтанья Махапрабху так говорил, его настроение изменилось, гнев его улегся, но волнение в сердце стало только сильнее. Kohite kohite prabhu mana purigela, kroda amsa shanta haila, utkanta badila. While Sri Chaitanya Mahaprabhu was talking like this, his mind changed, his anger subsided, and his mental agitation increased. Чайтанья Махапрабху продолжал: нектар с губ Кришны очень трудно обрести, но если кому-то удается это сделать, то его жизнь можно считать удавшейся. Parama durlabha e Krishna Dharamrita, taha ye paya tada sapala jivita. Chaitanya Mahaprabhu continued, this nectar from Krishna's lips is supremely difficult to obtain, but if one gets some, his life becomes successful. Если у человека есть возможность пить этот нектар, он не пользуется ею, такой бессовестный человек проживает жизнь впустую. Yogya ana keha kaditena payapana, tatapi se nirlaja vrita jade prana. When the person competent to drink that nectar does not do so, that shameless person continues his life uselessly.
Есть люди, которые постоянно пьют этот нектар, хотя они достойны этого, а есть другие достойные, которые никогда не могут его получить и просто умирают от жажды. Ayogya hana taha keha sadapana kare. Yogya jana nahi paya lobe matra mare. There are persons who are unfit to drink that nectar, but who nevertheless drink it continuously, whereas some of them are suitable, never get it, and thus die of greed. Есть люди, которые постоянно пьют этот нектар, хотя они достойны этого, а есть другие достойные, которые никогда не могут его получить и просто умирают от жажды. Tate jane kona tapasyara ache bala ayogyare deoyaya Krishna dharma mrita pala. It is therefore to be understood that such an unfit person must have obtained the nectar of Krishna's lips in the strength of some austerity. Похоже, что такой недостойный человек обрел нектар с губ Кришны благодаря каким-то аскезам. Karama raya kichu sunite hayamana Bhavajani pade raya gopirabhachana. Again, Chaitanya Mahaprabhu said to Ramananda Roy, please say something, I want to hear. Understanding the situation, Ramananda Roy recited the following words of the gopis. И снова Шри Чайтанья Махапрабху попросил Рамананда Роя: скажи что-нибудь, я хочу послушать тебя. Понимая его состояние, Рамананда Рой произнес следующие слова гопи. Gopya kim achadadayam kushalam smavenur. Damo dara sudam api gopikanam. Bhumte swayam yad avasista vasam vadanyo. Rishat tvacho shnu mumuchas taravo yatadaya. My dear gopis, what auspicious activities must the flute have performed to enjoy the nectar of Krishna's lips independently and leave only a taste for us gopis, for whom that nectar is actually meant. The forefathers of the flute, the bamboo trees, shed tears of pleasure. His mother, the river on whose bank the bamboo was born, feels jubilation, and therefore her blooming lotus flowers are standing like hair on her body. Мои дорогие гопи, сколько же благочестивых поступков должна была совершить эта флейта, чтобы теперь самовольно наслаждаться нектаром губ Кришны, оставляя нам, тем, кому этот нектар предназначен, лишь тень его вкуса. Предки флейты с бамбуковой деревья проливают слезы радости. Его мать-река, на берегу которой вырос этот бамбук, ликует от счастья, и лотосы поднимаются из воды на своих длинных стеблях, словно волосы, ставшие дыбом на ее теле. This verse quoted from Bhagavatam 10:21-9 is part of the discussion the gopis had among themselves. As the autumn season began in Vrindavan, Lord Krishna was tending the cows and blowing on his flute. The gopis then began to praise Krishna and discuss the fortunate position of his flute. Этот стих из беседы гопи друг с другом, приведенный в Шримад Бхагаватам с началом осени во Вриндаване, Господь Кришна стал пасти коров и, играя на флейте, гопи стали восхвалять Кришну и восторгаться удачей, которая выпала на долю его флейты.
Utkanpate arta kare pralapa pariya. When hearing the recitation of this verse, Chaitanya Mahaprabhu became absorbed in ecstatic love. And with greatly agitated mind, he began to explain its meaning like a madman. Услышав этот стих, Чайтанья Махапрабху погрузился в экстатическую любовь и, охваченный волнением, как одержимый, стал объяснять его значение. Eho Vrajendra Nandana Vrajara Kona Kanyagana Avasya Kariba Parinaya Se Sambandhe Gopigana Yare Mana Nijadana Se Shuddha Anyara Labhyanaya. Some gopis said to the other gopis, let's see the astonishing pastimes of Krishna, the son of Vrajendra. He will certainly marry all the gopis of Vrindavan. Therefore, the gopis know for certain that the nectar of his lips is their own property and cannot be enjoyed by anyone. Одни гопи сказали другим: только посмотрите, как удивительны игры Кришны, сына Враджендры. Он обязательно женится на всех гопи Вриндавана, поэтому гопи точно знают, что нектар гоп Кришны является их собственностью и не должен достаться никому другому. Dear gopis, fully consider how many pious activities this flute performed in his past life. We do not know what places of pilgrimage he visited, what austerities he performed, or what perfect mantra he chanted. Сколько, дорогие гопи, подумайте, сколько благочестивых поступков совершила эта флейта в прошлой жизни. Мы не можем даже вообразить себе, какие святые места она посещала, какие аскетические подвиги совершала и какую совершенную мантру повторяла. Но они не испытывают зависти, говорят. Inna Krishna Dada Suda, Ye Kaila Amrita Muda, Dada Ashaya Gopi Dada Prana, Evenu Ayogya Ati Stavara Padusha Jati, Se Suda Sada Kare Pana. The food is certainly unfit because it is merely a dead bamboo stick. Moreover, it belongs to the male sex. Yet this food is always drinking the nectar of Krishna's lips, which surpasses nectarian sweetness of every description. Only by hoping for that nectar do the gopis continue to live. Флейта это, будучи всего лишь мертвым стволом бамбука, недостойна того, чтобы у нее есть. К тому же она мужского рода, и все же эта флейта постоянно пьет нектар гоп Кришны, который превосходит своей сладостью и любой нектар. Мы же, гопи, живы лишь надеждой когда-нибудь получить этот нектар. Yada dana nakahe tare anakare balatare ite tare dakiya janaya tada tapas yada pala eka nihara bhagya bala nihara uchishta mahajane kaya. Although the nectar of Krishna's lips is the absolute property of the gopis, the fruit, which is just an insignificant stick, is forcibly drinking that nectar and loudly inviting the gopis to come and drink it also. Just imagine the strength of the fruit's austerities and good fortune. Even great devotees drink the nectar of Krishna's lips after the fruit. Хотя нектар губ Кришны принадлежит только гопи и никому другому, флейта эта ничтожная палка забирает себе тот нектар и громко приглашает гопи ответить его вместе с ней. Лишь вообразите силу аскезы этой флейты и выпавшую ей удачу. Даже великий и преданный пьет нектар губ Кришны только после того, как напьется она. Back again to take the Saraswati back in the. Hold on, wait a couple minutes. Can you wait a couple minutes so I understand? Manasa Ganga Kalindi Bhuvana
Pavani Nadi, Krishna Yari Tate Kare Snana, Venura Jutadara Rasa, Ana Lobe Parabasha, Se Kali Harsha Kare Pana. When Krishna takes his bath in the universally purifying rivers like the Yamuna or Ganges of the celestial world, the great personalities of those rivers greedily and drink the remnants of the nectarine juice from his lips. Когда Кришна совершает омовение в очищающих всю Вселенную реках, таких как Ямуна и Небесная Ганга, богини этих рек жадно, радостно пьют остатки нектара его губ. Eta nadi rahu dure, vriksha sabha tara tire, tapakare para upakari, nadira shesha rasapana, mula dwade akarshiya, kene piye buji tena kari. Aside from the rivers, the trees standing on the banks like great ascetics and engaging in welfare activities for all living entities drink the nectar of Krishna's lips by drawing water from the river of their roots, with their roots. You cannot understand why they drink like that. Помимо рек есть еще деревья, которые стояли на берегах, как великие подвижники, и, заботясь о благе всех живых существ, также пьют нектар с губ Кришны в виде воды, которую они взбирают корнями. Нам никогда не понять, почему они делают это. Nijan kure pulakita pushpa asya vikashita madhu mishe vahe asudara venure mani nija jati arya yena putra nati vaishnava haila ananda vikara. The trees on the bank of the Yamuna and Ganges are always jubilant. They appear to be smiling with their flowers and shedding tears in the form of flowing honey. Just as the forefathers of the Vaishnava son or grandson feel transcendental bliss, the trees feel blissful because the flute is a member of their family. Деревья на берегу Ямуны и Ганги всегда охвачены счастьем. Кажется, будто они улыбаются своими цветами и проливают слезы в виде меда. Подобно тому, как предки Вайшнава ощущают трансцендентное блаженство, деревья блаженствуют от того, что это принадлежит к их роду. Venura tapa jane yabe, se tapa kare tabe, ayogya amara yogya nari, yana pana dukamare, ayogya piye sahita nari, kahalagi tapasya vichari. The gopis considered the flute is completely unfit for its position. We want to know what kind of austerities the flute executed, so that we may also perform the same austerities. Although the flute is unfit, he is drinking the nectar of Krishna's lips. Seeing this, the qualified gopis are dying of unhappiness. Therefore, we must consider the austerities the flute underwent in his past life. Гопи думали, чем могла эта флейта заслужить такую честь. Мы хотим знать, какую аскезу она совершила, чтобы мы тоже могли ее повторить. Эта флейта пьет нектар губ Кришны, хотя вовсе этого недостойно. Видя ее удачу, мы гопи, достойные нектара губ Кришны, умираем от горя. Поэтому нам надо разузнать, какую аскезу эта флейта совершала в прошлой жизни. Eteka pralapa kare prema veshe godahari sange lana swarupa rama roy kabu nache kabu gaya baba veshe murcha yaya e rupe ratri dine yaya. While thus speaking like a madman, Chaitanya Mahaprabhu came full of ecstatic emotion. In the company of his true friends, Swarup Damodar Goswami and Ramananda Roy, he sometimes danced, sometimes sang, and sometimes became ecstatic, unconscious, in ecstatic love. Chaitanya Mahaprabhu passed his days and nights in this way. Разговаривая как безумец, Шри Чайтанья Махапрабху переполнился экстатическими чувствами в обществе своих друзей, двух друзей, Сваруп Дамодар Госвами и Рамананда Рая. Он иногда танцевал, иногда пел, а иногда терял сознание от экстатической любви. Так Шри Чайтанья Махапрабху проводил свои дни и ночи. So the last verse in this chapter is different than the other chapters. Same idea but different. Swarupa Rupa Santana Raghunatara Shicharana
Shire Dare Kade Yara Asha, Chaitanya-charitamrita, Amrita Haite Paramrita, Gaya Dina Hina Krishna Da. Expecting the mercy of Sarup, Rupa, Sanatan, and Raghunath Das, and taking their lotus feet on their head, I, the most fallen Krishna Das, continue chanting the epic Sri Chaitanya-charitamrita, which is sweeter than the nectar of transcendental bliss. И тут последний стих этой главы отличается от других. Уповая на милость Сварупы, Рупы, Санатана и Рагунатхи Дасы, я посыпаю голову пылистых и лотосных стоп. Я ничтожнейший из всех Кришна-дас, продолжая повествование о Шри Чайтанья-чаритамриты, которая слаще даже нектара трансцендентного блаженства. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 16 главе Антья-лилы Чайтанья-чаритамриты, в которой описывается нектар лотосных уст Шри Кришны. Thus ends the 16th chapter, describing the nectar flowing from Krishna's lips. Jai. Everybody knows the story of how rare Mahaprasadam is. Lord Narada Muni served Lakshmi for a long time, did great tapasya. And then he got Mahaprasad and he was in much ecstasy. And Shiva wanted it, and then there was only a little bit. And Shiva was in ecstasy, and then Parvati wanted it, but there wasn't any left. So she did great austerity. And by the time that the Lord came, she said, I want everyone in the world to have Mahaprasad. And he said, that's not possible. In Jagannath Puri, everyone will get it. И история о том, насколько как редко можно заполучить Махапрасад. Когда-то Лакшми и Нарада Муни совершали великие аскезы, и в итоге получили Махапрасад от Господа, который достался Нарада Муни. И затем Шива, узнав об этом, спросил, осталось ли у него что-то для него, и у него осталась небольшая часть Махапрасада под ногтем, и он дал это Шиве. И когда Парвати узнала и хотела Махапрасад, его уже не было, поэтому она совершила очень большие аскезы. К тому моменту, когда Господь к ней явился, она попросила такую просьбу, чтобы Махапрасад стал доступен всему миру. И так вот, So we'll honor the end of the chapter by stopping there. Spasibo, everybody. Okay. Thank you all very much. Please keep it up. Happy Sunday. How was Harinam yesterday? Huh? Как Харинама вчера прошла, те, кто был? Okay, Haribol. Bye-bye.